Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to discuss a new topic, and that is salt hydrolysis. The dina previous lecture po playlist ke mawjud the the salt hydrolysis pa basic background bani. Nan zo the mukhtalif types of salts hydrolysis discuss koma. Salts asal ki combination of acid and base we. نو څه سالټس داسې دي چې هغه د سټرانګ اسید څه سټرانګ بیس نه جوړي، څه د سټرانګ اسید ویک بیس نه جوړي، څه د ویک بیس او سټرانګ اسید نه جوړي، او یا د ویک اسید او د ویک بیس د کمبینیشن نه جوړي. واپس چې موږ د سالټ هایدرالیسس کوو نو سولوشن ویل بی ایدر اسیډک، بیسک اور نیوټرل. زو دغه ټاپک طرف ته ټاپک زموږ د سالټ هایدرالیسس او ټایپس اف سالټ هایدرالیسس. فرست ون ډسکس کو سټوډنټس. اولنی ټایپ د هغه سالټ ډسکس کو چې هغه د ویک اسید او د سټرانګ بیس د کمبینیشن نه جوړي. هایدرالیسس اف سالټ اف هایدرالیسس of salt of weak acid and a strong base. Thus is salts چې هغه د weak acid او د strong base د combination نه د هغې formation شوی نو د هغې hydrolysis وایو. example یې دی sodium acetate CH3COONA. دا داسې یو سالټ دی سوډیم اسیټیټ چې دا د سټرانګ بیس او هغه سټرانګ بیس زموږ سره څوک دی سوډیم هایډرو اکساید. د هغې د ایکو سولوشن او ورسره د ویک اسید کوم چې اسیټیک اسید دی د هغې د کمبینیشن نه دا سالټ جوړ شوی دی. نو سوډیم آین آف سټرانګ بیس او اسیټیټ آین آف ویک اسید دا کمباین کیږي او دا یو سالټ جوړوي کوم ته چې موږ وایو سالټ آف سټرانګ بیس اینډ ویک اسید. دا مالګه دی نه جوړه شوې ده. د دې چې هایدرالیسس کو سټوډنټس نو سټپ نمبر 1 کې به موږ اول دغه سالټ والو. دا سالټ دی سوډیم اسیټیټ CH3COONA. دا به واټر ته ایډ کو. واټر چونکې یو پولر سالوینټ دی او دا آیونیک دی دا سالټ نو آیونیک کمپاوند په پولر سالوینټس کې ایزیلی حل پذیر وي. دا به آیونایز شي اسیټیټ آین ته. This ion is called acetate ion and sodium ion. Ionization به وشي او دا ions به په solution کې دې سره به موږ لیکو AQ. Clear the students? This is acetate ion and this is sodium ion. This is a strong conjugate base. Strong conjugate base. The base موږ ځکه وایو چې دا پروټان اکسپټر دی. دا واپس د واټر هایدرالیسس کوي پروټان ته اکسپټ کوي. and this is the weak conjugate acid. weak conjugate acid. دا weak conjugate acid دی. clear ده؟ اوس students د strong conjugate base با د واټر سره ریاکشن کوي چونکې دا پروټان اکسپټر دی او واټر کې هایدروجن ان د فارم اف پارشل پازیټیو چارج موجودي نو دی به واټر کې هایدروجن اکسیجن بانډ بریک کوي. د هغې نه به پروټان الي او پروټان اکسپټر ته موږ بیس وایو چونکې دا واټر کې هایدروجن اکسیجن بانډ بریک کوي نو دا به په هایډرا کې لایسیس کوي نو ځکه موږ وایو چې دا هایدرالیسس کولی شي. نو نیکسټ سټپ کې به اسیټیټ آین چې کوم موجود دی په سولوشن کې او سالوینټو سره واټر هم شته نو دا اسیټیټ آین به د واټر سره ریاکشن کوي. په واټر کې به هایدروجن اکسیجن بانډ بریک کوي او دا به اٹیک کوي په پارشل پازیټیو هایدروجن آف واټر باندې. دی چې کله به دې باندې اٹیک کوي نو هایدروجن به ته اکسپټ کوي ان د فارم آف هایدروجن آین. ایز ا ریزلټ به دلته هیټرولایسس کیږي. هایدروجن اکسیجن بانډ به بریک کیږي نو چې دا بانډ بریک شي نو دې ریاکشن ته هایدرولیټک ریاکشن وایي. دی به ته پروټان اکسپټ کی. چې پروټان اکسپټ کی دا به واپس کنورټ شي اسیټیک اسید ته او پلس bonded electron dwana shift shoe towards more electronegative oxygen. This oxygen will get negative charge او hydroxide ion به solution کې produce شي.
Us students, due to the formation of hydroxide ion in solution, the solution will be slightly basic. Solution will be basic because as compared to hydrogen ion, hydroxide ion पर एक्सेस की दी कम एसिटिक एसिड से जोड़ शो नो दगा एसिटिक एसिड बिया 1.3% हम आयनाइज कीगी नो सल लिटिल बिट हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कई कम ची एसिडिक आस कई खुदा हाइड्रोजन आयन पर इसबत बा हाइड्रोक्साइड आयन डीरी नो एज अ होल बा solution ची दे it will be basic and the pH will be greater than 7 नो दा जमंग सरा और दे प्रोसेस तवई एन आयोनिक हाइड्रोलिसिस दा A9 दे चिकल A9 हाइड्रोलिटिक रिएक्शन की सवाली नो देता एन आयोनिक हाइड्रोलिसिस हुई और दा केटाइन ची दे अचुन की वीक दे नो देबा हाइड्रोक्साइड आयन न एक्सेप्ट कई क्लियर दा नो केटायनिक हाइड्रोलिसिस बदलती न कीगी नो दा जम सरा फर्स्ट वन एग्जांपल शो द साल्ट हाइड्रोलिसिस और द एनायनिक हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट्स बल एग्जांपल अलू का फर्ज का मुंग सरा 10 यो साल्टी चाहे द वीक बेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड द कॉम्बिनेशन न जोड़ी नो साल्ट ऑफ वीक बेस अल्टीमेटली लिख ले हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड जल्दी लिखू वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड द वीक बेस और the strong acid the combination of jikam salt judi no dagi example musara de ammonium chloride this is the salt of weak base and strong acid au kataso example wali no da combination de the ammonium hydroxide au sara the HCl this HCl is a strong acid this ammonium hydroxide is a weak base the de chikala among solutions combine ku solution की बदा आयनाइज कीगी नो दिस अमोनियम आयन ऑफ द वीक बेस combine with chloride ion of the strong acid and form a salt which is known as salt of weak base and strong acid. Now the ammonium chloride chikalamang hydrolysis ko students no awal mamunga ammonium chloride walu da pa solid form ki ionic compound always exist in solid state da ba ionize shi pa water ki provide baki ammonium ions NH4 positive daba solution ki or plus chloride ions daba humpo solution ki. Now this ammonium ion is a strong conjugate acid. Dio strong conjugate acid de. Dita acid mangzako jida proton provider de. A proton ji suk provide kiya gita acid way and this chloride ion is a weak conjugate base. Da yo weak conjugate base de no de matlab hai da proton easily ne accept kai no da A9 ba hydrolysis ne kai no ba de case ke ba anionic hydrolysis ne kigi pa de ke anionic hydrolysis ke do us ba cationic hydrolysis kigi no ammonium ion chikam solution ki mawjud the students da ammonium ions ba the water se reaction kai और दे वाटर की बॉन्ड ब्रेक कई दायो वाटर की ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव दे हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव दे नो दिस अमोनियम आयन विल अटैक ऑन द पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंड विल ब्रेक दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड विच इज कॉल्ड हाइड्रोलिटिक रिएक्शन पदे हाइड्रा की बदल लाइसिस कई दबा ब्रेकिंग कई हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब ब्रेक कई हाइड्रोक्साइड आयन बरदी वाटर न पेक कई दब कन्वर्ट कीगी अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड था वापस और प्लस दब क्रिएट कई हाइड्रोजन आयन उस हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन की क्रिएट शू हाइड्रोजन आयन causes acidity of solution बियाचिकम कंजुगेट बेस जोड़ शो नदी आयनाइजेशन हम डेर कम दे 1.3% नो कदे फर्दर आयनाइज कीगी नो डेर लग मकदार की बा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कई अब कमी इज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन नो चिकल यो सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सेवाई एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन द सोल्यूशन इज अ होल विल बी एसिडिक दब स्लाइटली एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर amount of hydrogen ion as compared to hydroxide ion solution will be acidic or pH de it will be less than 7 और पर दगा केस की
PHO नो अब ग्रेटर देन 7 पदे केस की उस चूंकि स्टूडेंट्स दे केटाइन हाइड्रोलिसिस को नो दिस इज कॉल्ड केटायोनिक हाइड्रोलिसिस देता केटायनिक हाइड्रोलिसिस वही चूंकि द कंजुगेट बेस क्लोराइड आइन द वीक दे नो द हाइड्रोलिसिस न कई और दे हाइड्रोजन आइन फ्रॉम वाटर न एक्सेप्ट कई नो ओनली केटायनिक हाइड्रोलिसिस विल टेक प्लेस which results in the formation of hydrogen ion and hydrogen ion presence causes acidity of the solution. The two salts students. Yo salts sara the other salt which is the weak acid of the strong base the combination na jodo. Second salt sara the weak base the weak base the weak double shave the weak base of the strong acid the combination na jodo. Yo दो salts नूर the students. आगे तरफ तो जो the screenshot वाले पटापट शाबाश. Next. बल example are students और आगे example जमन सर दे hydrolysis of salts of weak acids and weak bases. The weak acid or the weak base the combination न चिकम salt जोड़ी दागे hydrolysis वायु. Hydrolysis of salt of weak acid and weak base. The example of this salt is ammonium acetate CH3COONH4. Thus salt the weak base of the weak acid combination de padi ki weak acid kami ho de students acetic acid padi ki weak base kami ho de ammonium hydroxide. The digital solutions manga combine ku awal bada ammonium hydroxide solution जोड़ को बिया बदा acetic acid solution जोड़ को no acetate ion of the weak acid will combine with ammonium ion of the weak base and will form ammonium acetate. No the salt or the जोड़ दे the weak acid or the weak base the combination na the digi hydrolysis को first one student the salt mamung dissolve ku pa water ki CH3COONH4. The name of the salt is ammonium acetate. Solid form ki water taba add ku water ki baradi ionization wishi daba provide ki acetate ion and it will provide ammonium ion. Both ions will be in solution. AQ for aqueous solution. Now, this is the conjugate base which is strong. This is a strong conjugate of base. And this one is a strong conjugate acid. This is a strong conjugate of acid. उस चूंकि दा conjugate acid of base strong दी no दोनों बा hydrolysis कई. Both can break hydrogen oxygen bond in water and involved in the hydrolytic reaction. No awal the anionic hydrolysis bushi anionic hydrolysis bushi anion kam chi musara strong conjugate base de the kam chi num de acetate ion. No this acetate ion kam chi solution ki mawjud de daba water ki lysis kai पर वाटर की polarity दा partial positive hydrogen, partial negative oxygen. Now this acetate ion will attack the partial positive hydrogen of the water. As a result, this hydrogen oxygen bond will be broken down. Now but the hydrolysis will show, the hydrolysis show. Hydrogen ion bade pick ki, no daba wapas convert shi acetic acid tak kam chi weak acid de or plus it will result in the formation of hydroxide ions. Daba hydroxide ions produce ki. Hydroxide ion basicity kas kai. Clear the students? Next the cation chide dam strong de strong conjugate acid de no pade ki ba cationic hydrolysis hum kigi. Cationic hydrolysis. The cation ba hum pa hydra ki lysis kai. Cation mung sarade ammonium ion कम चे strong conjugate acid दे solution की दे solution पर water की जोड़ ले
water की polarity da oxygen partial negative de, hydrogen partial positive de. Now this cation will attack on the partial negative oxygen of water. New bond ba जुड़ेगी, new bond पर 2 electrons पकारी, no the bond ba is a whole shift कीगी towards more electronegative oxygen. No दलती ba जुड़ेगी, the bond चिकल break शी, both electron will be shifted towards oxygen, hydrogen will lose its own electron. No the in the form of hydrogen ion release शी, और ammonium ion ba hydroxide ion सरा combine शी, the ammonium hydroxide जोड़े. Clear the students? वापस weak acid or weak base जोड़ शो. For the resulting solution, चिकम solution देनो बदे solution की उस hydroxide ion मौजूद दे, it causes basicity. It will make the solution basic and it causes acidity of the solution. उस solution की both hydrogen ion and hydroxide ion मौजूद दी, no उस बदा depend कई. The solution by either the solution will be acidic, या the solution acidic. Solution can be acidic, the solution can be basic, the solution can be neutral in this case. Three possibilities. There are three possibilities. Three possibilities. Yo possibility dada, ch solution acidic की देशी, solution basic की देशी, solution neutral की देशी. Depend बस कई, depend बदा कई the acidity, basicity of solution depends upon the relative extent of anionic hydrolysis and cationic hydrolysis. The resulting solution will be either acidic, basic or neutral. बस सब depend कई, का anionic hydrolysis quick दे, faster दे, dear anion ची दे आगा hydro dear water molecule नगा कई दा break कई, पाई के hydrolysis कई, न बिया बा hydroxide ions dear जुड़ीगी और solution बा basic की. हो का cationic hydrolysis fast दे, कदा cation more water molecule hydrolyze कई, आगे के hydrogen oxygen bond break कई, नो दे बिया more hydrogen ions provide कई, तो दे मतलब दा जो hydrogen ion तेदाद concentration बा the hydroxide ions nadiri or the resulting solution will be acidic. Depend bakiri di dwanu pa extent bani or ka equal extent porida hydrolysis kai same like a first ka acetate ion de or they two molecules of water hydrolyze kai. Dagi hydrolysis kai no 2 moles of hydroxide ion bajudigi or ka them 2 water molecule break kai no 2 moles of hydrogen ion bajudigi no the resulting solution will be neutral. जैसे anionic hydrolysis और cationic hydrolysis up to the same extent अकर की और दागे पर result की hydrogen ion और hydroxide ion concentration equal दे न ब्याबा resulting solutions among सर सही दाबा neutrally. No, these were all about the hydrolysis of salt of weak acid and weak base. Last one तराजू students दी screenshot वाले last one among सर दे hydrolysis of salt of strong acid and strong base. Clear the dee tasu screenshot wagasto. Next zu last one ta the hydrolytic reaction last type ta or agazam sarade hydrolysis of salt of strong acid and strong base. Strong acid and strong base. Come salt. The strong acid or the strong base the combination न जुड़ी no आगे example मुंग सर दे sodium chloride कम चे common salt है पदी के strong base involved दे दे formation की which is sodium hydroxide पदी के strong acid involved दे which is hydrogen chloride HCl पदी बस solution जुड़ को दे HCl और ब्या बद sodium hydroxide हम solution जुड़ को दोनों solutions के बा ions produce की next में ब्या sodium ion of the base, strong base, and chloride ion of the strong acid, daba combine kigi, or the agin bajudigi, your salt, which is known as salt of strong base and strong acid. The dichikal mung hydrolysis ko. Now first one students, mung ba NaCl, walu kamchi solid form ke de, daba water ta add ku, water ki bada ionize shi, sodium ion ta,
وسره chloride ion ته به convert شي. Ions will go into solution. Ions به په solution کې. Now sodium ion which is cation, it is a weak conjugate acid, and this one is weak conjugate base. دوانه weak دي. چې weak دي نو دا به واټر کې هایدروجن اکسیجن بانډ نشي بریک کولی. دا به هایدرولیټک ریاکشن کې نه انوالو کیږي. هایدرالایسس به نه کوي. چې هایدرالایسس نه کوي نو دا په سولوشن کې ایز سچ موجودي او دیتا سپیکټیټر آینز وایي، تماشګیر ورته وایي. مطلب سوډیم آین ویک دی، سوډیم آین ویک کنجوګیټ ایسډ دی. دا چې کله واټر کې خو آلریډي موجود دی، واټر کې پولریټي شته داسې، نو دې ټرای کوي چې دې اټیک وکړي په دې پارشل نیګیټیو اکسیجن باندې او دا بانډ بریک کړي. خو دا چونکې ویک دی نو دا هایدرالایسس نشي کولی او نو هایدرالایسس د دې مطلب دا دی چې د هایدروکساید آین اف واټر نشي پیک کولی. چې نشي پیک کولی نو هایدروجن آین به نه جوړیږي. نو فارمیشن، نو ریلیز یا فارمیشن آف هایدروجن آین. هایدروجن آین به نه جوړیږي نو سولوشن به اسیډک کیږي نه، ځکه چې اسیډیټي د هایدروجن آین د وجې نه راځي. بیا د دې چې کوم کنجوګیټ بیس دی کلورایډ آین، اټ از آلسو ویک، دا ویک دی. نو دی خو ټرای کوي چې دی اټیک وکړي په پارشل پازیټیو هایدروجن اف واټر او دی ته پروټان ایکسپټ کړي او دا بانډ بریک کړي. خو دا دومره ویک دی چې دی واپس پروټان د واټر نه ایکسپټ کولی نشي. نو دی کې به هایدرالایسس نه کیږي. اگین نو هایدرالایسس اینڈ نو فارمیشن آف hydroxide ion in solution. نو اس بیسیسٹی به هم نکاس کیږي. نو د سولوشن ویل ریمینز نیوټرل. سولوشن به څه پاتې کیږي؟ نیوټرل به پاتې کیږي. په دې کې به کیټایانیک هایدرالایسس هم نه کیږي، ان آیانیک هایدرالایسس به هم نه کیږي، هایدروجن آین فارمیشن به هم نه کیږي او هایدروکساید آین فارمیشن به هم نه کیږي. د دې وجې نه سولوشن چې دی it will be neutral as a whole. نو زیاتره چې موږ عامه مالګه اوبو ته ایډ کو نو اکثر دا انټیسیپټیک هم د موږ یوز کوم، ځکه چې په دې کې دا نه اسیډیټي کاز کوي او نه بیسیسټي کاز کوي. سو سټوډنټس دیز آر آل اباؤٹ د میکانزم آف د hydrolysis of various types of salts and the formation of various nature of solution, whether the solution is acidic, basic or neutral. Thanks a lot for watching the video. Students چې کوم students تاسو نوی په دې چینل دا سبسکرایب کړئ چې تاسو پلی لیست په اسانه تلی شئ، د خپل چوایس چپټر نمبر لیکچر نمبر سلیکټ کولی شئ او فرینډ سره شیر هم کړئ. کامنټس دا ضرور تاسو را لیږئ، د دې سره موږ انکریج کیږو او د سره سره لایکس هم ورکوئ او شیر کوئ دا ویډیوز هم. Thanks a lot for watching the video.